హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రాము రైడర్. మీకు ఇంట్రడక్షన్ చూస్తాను అర్థమై ఉంటుంది కదా. మనం నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము. ఈరోజు నేను మ్యాంగ్లూర్ నుండి గోవా సోలో ట్రిప్ వెళ్తున్నాను. ఎర్లీ మార్నింగ్ మా అపార్ట్మెంట్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాను. నా సర్కిల్లో చాలామంది గోవా వెళ్ళారు ఇప్పటికే, కానీ నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను గోవాకి. అది కూడా బైక్లో సోలో రైడ్ వెళ్తున్నాను. నాకైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. లైఫ్లో ఒక్కసారైనా గోవా వెళ్ళాలని అందరికీ ఉంటుంది కదా. సో టుడే ఈజ్ మై డే. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. మ్యాంగ్లూర్ నుండి గోవా బార్డర్ 300 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి నార్త్ గోవా ఇంకో 100 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. నేను ఈ ట్రిప్ మొత్తం 4 డేస్ ప్లాన్ చేశాను. గోవాలో అన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేయడానికి మనకు మినిమం 1 వీక్ కావాలి. కానీ నేను ఈ ట్రిప్లో నార్త్ గోవా, ఓల్డ్ గోవా, సెంట్రల్ గోవా మాత్రమే వెళ్తున్నాను. సౌత్ గోవాకి ఇంకోసారి వెళ్దాం. వన్ అవర్ తర్వాత ఉడిపి రీచ్ అయ్యాను. ఇది ఉడిపి సిటీ ఎంట్రన్స్. నేనైతే సిటీలోకి వెళ్ళడం లేదు. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉడిపిలో చూడాల్సిన ప్లేసెస్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను. చూడని వాళ్ళు చూడండి తప్పకుండా. గోవా వెళ్ళాలంటే నేషనల్ హైవే 66 రోడ్లోనే వెళ్ళాలి. ఈ రూట్లో మనకి చాలా ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉడిపి, మారవంతి బీచ్, మురుదేశ్వర్, హొన్నావర్, గోకర్ణ, కార్వార్ ప్లేసెస్ టచ్ అవుతాయి. మీరు కూడా ఈ రూట్లో వస్తే తప్పకుండా ఈ ప్లేసెస్ని కవర్ చేయండి. Past the Murdeshwar temple, standing proud and tall, chasing that horizon, gonna answer Goa's call, feeling that freedom rushing through my veins, washing off the doubts like monsoon rains. ఉడిపి తర్వాత మారవంతి బీచ్ వస్తుంది. ఈ బీచ్ చాలా ఫేమస్, ఎందుకంటే ఒక సైడ్ రివర్, ఇంకో సైడ్ అరేబియన్ సముద్రం ఉంటుంది. ఈ బీచ్లో ఈవినింగ్ సన్సెట్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. తప్పకుండా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది. టూ అవర్స్ తర్వాత మురుదేశ్వర్ రీచ్ అయ్యాము. ఇక్కడ కూడా చూడాల్సిన ప్లేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. మురుదేశ్వర్ టెంపుల్, రాజా గోపురం, నేత్రాన్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను, చూడని వాళ్ళు చూడండి. అలాగే మీరు కూడా వెళ్ళండి, తప్పకుండా వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ ఇది. టైం మార్నింగ్ 10 అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్న బ్రిడ్జ్ హొన్నావర్ బ్రిడ్జ్. ఇది దాటగానే మనకు హొన్నావర్ టౌన్ వస్తుంది. అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి. టౌన్లో ఉన్న ఈ హోటల్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ చేయాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. చిన్న హోటల్ ఇది, కానీ ఈ రూట్లో వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ హైవేలో రైడ్ అయితే చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే ఈ రూట్లో మనం బీచ్ రోడ్ కవర్ చేయొచ్చు. మధ్య మధ్యలో బ్రిడ్జ్లు వస్తాయి, టన్నెల్స్, కొండలు అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. రైడర్స్కి మంచి ఎక్కిస్తుంది హైవే. మ్యాంగ్లూర్ టు గోవా అలాగే ముంబై వెళ్ళే వాళ్ళు కంపల్సరీ ఈ రూట్లో ట్రై చేయండి. అప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 5 అవర్స్ డ్రైవింగ్ చేశాను. రెస్ట్ కోసం రోడ్ సైడ్ ఉన్న బస్ స్టాప్లో ఆపాను కొద్దిసేపు. లాంగ్ రైడ్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి అలాగే బైక్కి రెస్ట్ కంపల్సరీ కావాలి. రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడే టన్నెల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇది కార్వార్ టన్నెల్. టన్నెల్లో రైడింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను రైడింగ్ ఇక్కడ. టన్నెల్ దాటగానే మనకి కార్వార్ వస్తుంది. కార్వార్ కర్ణాటకలో లాస్ట్ ప్లేస్, అలాగే గోవా బార్డర్కి దగ్గరలో ఉంటుంది. కార్వార్ దాటగానే గోవా వస్తుంది. నేను గోవా బార్డర్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందో అని చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను. లొకేషన్ కూడా బార్డర్ వరకే పెట్టుకున్నాను. మనం కర్ణాటక బార్డర్లో లాస్ట్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చెక్ పోస్ట్ కూడా ఉంటుంది. పైన చూడండి థ్యాంక్ యూ బోర్డు కూడా ఉంది. ఎదురుగా ఉన్న చెక్ పోస్ట్ గోవా చెక్ పోస్ట్.
గోవా బార్డర్ అయితే రీచ్ అయ్యాము. వెల్కమ్ టు గోవా ఎవ్రీవన్. నా విష్ లిస్ట్లో కొన్ని రైడింగ్ డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి, అందులో గోవా కూడా ఒకటి. అది ఈరోజు కంప్లీట్ చేశాను. చెక్ పోస్ట్ దాటేస్తున్నాము. నా బైక్ అయితే చెక్ చేయలేదు. టైం మధ్యాహ్నం 12:30 అయింది. ఆల్మోస్ట్ 6 అవర్స్ డ్రైవ్ చేస్తే గోవాకి రీచ్ అయ్యాను. నేను తీసుకున్న స్టే నార్త్ గోవాలో ఉంది. ఇక్కడ నుండి ఇంకా 100 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. వెళ్దాం పదండి. యాక్చువల్గా గోవాకి నేను అన్ సీజన్లో, అది కూడా సమ్మర్లో వెళ్తున్నాను. ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. నవంబర్లో వెళ్దామంటే పీక్ సీజన్ అని ఎవరు రాలేదు. ఏప్రిల్లో వెళ్దామంటే ఎండలు ఎక్కువ, నాన్ సీజన్ అని ఎవరు రాలేదు. అందుకే సోలో రైడ్ వేయాల్సి వచ్చింది. నాకు నా బైక్ ఉంది, నేను అడిగితే ఎక్కడికైనా వస్తుంది, నో చెప్పకుండా. గోవా ఎంటర్ అయ్యాక ఫస్ట్ సౌత్ గోవా వస్తుంది. అది దాటి మనం నార్త్ గోవా వెళ్ళాలి. బ్రేక్ కోసం రోడ్ సైడ్ ఆపాను. చుట్టూ సీనరీ చూడండి ఎంత బాగుందో. కనిపిస్తుంది కదా, ఈ బ్రిడ్జ్ పేరు న్యూ జువారి కేబుల్ బ్రిడ్జ్. చాలా లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ఇది. సౌత్ గోవా నుండి నార్త్ గోవా వెళ్ళాలి అంటే ఈ బ్రిడ్జ్ దాటుకునే వెళ్ళాలి. ఈ బ్రిడ్జ్ ఇండియాలోనే సెకండ్ లాంగెస్ట్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి కనిపిస్తుంది కదా, అదే పనాజీ సెంట్రల్ గోవా. మన ట్రిప్లో ఇక్కడికి కూడా రావాలి. ఆ వీడియోస్ ఇంకో పార్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ప్రజెంట్ నేను నార్త్ గోవాలో ఉన్నాను. నేను బుక్ చేసుకున్న స్టే మోర్జిం బీచ్ దగ్గర ఉంది. బాగా బీచ్, కలంగుండెం బీచ్ దాటిన తర్వాత మోర్జిం బీచ్ వస్తుంది. మధ్యాహ్నం 2:30కి నేను స్టేకి రీచ్ అయ్యాను. నేను బుక్ చేసిన స్టే పేరు జోస్టల్. ఇందులో స్టే చాలా అఫోర్డబుల్, అలాగే చాలా ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. సోలోగా వచ్చేవాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్తో వచ్చేవాళ్ళు ఇది ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. జోస్టల్కి యాప్ కూడా ఉంది. మీరు ఇక్కడ స్ట్రేంజర్స్ని మీట్ అవ్వచ్చు. అలాగే ప్లేయింగ్ ఏరియా, రెస్టారెంట్, నైట్ టైమ్స్ క్యాంప్ ఫైర్ కూడా ఉంటుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో చాలా డెస్టినేషన్స్లో జోస్టల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జోస్టల్ ప్రిఫర్ చేస్తాను. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లంచ్ చేసి కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఈవినింగ్ దగ్గరలో ఉన్న బీచ్లకు వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు నార్త్ గోవాలో ఉన్న ఆరంబోల్ బీచ్కి వెళ్తున్నాను. బాగా కలంగుంటే బీచ్లే కాకుండా ఆరంబోల్ బీచ్ కూడా చాలా ఫేమస్. మా స్టే నుండి 9 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ బీచ్. బైక్ పార్క్ చేసి బీచ్లోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బీచ్లో పార్కింగ్ ఫీజు మినిమం 50 రూపీస్ తీసుకుంటారు, ఏ బీచ్లో అయినా సరే. ఈవినింగ్ కొంచెం అర్లీగా వచ్చాను కాబట్టి క్రౌడ్ తక్కువగా ఉన్నారు. ఇదే ఆరంబోల్ బీచ్. ఈ బీచ్ని రష్యన్ బీచ్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఈ బీచ్కి రష్యన్స్ అలాగే ఫారినర్స్ ఎక్కువగా వస్తారు. ఈ బీచ్లో డ్రమ్ సర్కిల్స్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. మన ఇండియన్స్ కంటే ఫారినర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ బీచ్లో. నేను వచ్చినప్పుడు కూడా చాలామంది ఫారినర్స్ ఉన్నారు. కొంతమంది వాలీబాల్, కొంతమంది స్విమ్మింగ్, కొంతమంది రన్నింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు.
ఆరంభంలో కూడా నైట్ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. బార్లు, పబ్‌లు అర్లీ మార్నింగ్ వరకు ఓపెన్‌లోనే ఉంటాయి. అక్కడ నుండి పక్కనే ఉన్న మాండరం బీచ్‌కి వెళ్తున్నాను. 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మారంబోల్ బీచ్ నుండి ఇక్కడికి. ఈ బీచ్‌లోకి వెళ్ళడానికి హోటల్స్ దగ్గర ప్రైవేట్ పార్కింగ్ చేయాలి. వాళ్ళు కూడా మినిమమ్ ₹50 తీసుకుంటారు. మధ్యలో రివర్ ఉంటుంది. ఆ రివర్ దాటుకొని బీచ్‌లోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బీచ్‌లోనే బారు, రెస్టారెంట్లు కూడా ఉంటాయి. కనిపిస్తున్నాయి కదా! వీటిని షాక్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ షాక్స్‌లో మనం తీసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ చేయాలి. వచ్చిన వాళ్ళందరూ డ్రింక్స్ తీసుకొని ఈవినింగ్ సన్‌సెట్ ఎంజాయ్ చేస్తారిక్కడ. సన్‌సెట్ అక్కడే చూసుకొని ఈరోజు లాస్ట్ బీచ్‌కైతే వెళ్తున్నాము. అదే మోర్జింగ్ బీచ్. ఈ బీచ్‌లో పార్కింగ్ ఫీజ్ ఏముండదు. అలాగే ఈ బీచ్ ఫేమస్ ఏంటంటే సీ టర్టిల్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. ఈ బీచ్‌లో నైట్ డీజే అలాగే లైటింగ్‌కి కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీతో వచ్చిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రిఫర్ చేయండి ఈ బీచ్. నా ఈ గోవా ట్రిప్‌లో ఫస్ట్ డే అయిపోయింది. ఇంకా 3 డేస్ ట్రిప్ ఉంది. ఆ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను ఇంకో వీడియోలో అప్‌లోడ్ చేస్తాను. తప్పకుండా చూడండి. మీరు కూడా గోవా వెళ్ళి ఉంటే మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ అయితే చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం.